Здравствуйте, thank you for having me. I work for the BRICS Institute in Delhi, India for the last 5 years. This is my second time, to be here in the forum, and I wish to come back again. В прошлом году вы приняли участие также в этом форуме. Можно ли сказать, подвести какие-то итоги сотрудничества России с другими странами БРИКС в сфере? Okay, so you said last year you also took part in the forum, so which means you engaged in partnerships and cooperation and sense agreements. So can you speak about the advances that you made in partnerships and cooperation over the course of 1 year since the previous forum? Number one, we are promoting Russian language in India because we believe the translation of Russian news, Russian culture, or about Russia is mere pravda. It's not true. So if I can speak or my friends can speak in Russian, they can get to the original, what Russia think. Like yesterday, President's speech, right? But when you watch BBC, CNN, they just try to distort it. So after coming to Russia last year, my first initiative is to push that we should understand the language. Because Russia is not just about Russia, it's about the whole world. So, at the number one. Number two, we are trying to promote culture. How? We are trying to have more dialogue in all the universities in India. And now, before this, only students studying medical and blah and blah and the rest. Now, they want to focus on Ruski. So, in Soviet times, Ruski was the #1 choice for many countries, for India, for Vietnam. But after 1 year, it's coming back. We want to learn. Okay. Number two, when I come to Russia, I see your colleague is very smart, very active. But why? Because women's power in Russia, equality, right, is number one. So when I go back to China or India, our women are not seen. You can't see that. So after this forum, we have next forum, Eurasian Women Forum. In that also we are trying to do something, how BRICS can help the women of Asia, Africa to empower, to work more, to contribute out of home, not only just make cooking and so this is my number point two. Okay. Want me to speak more? As you wish. Да. Итак, позвольте представиться, я Синг Бинот, я представляю организацию БРИКС в Индии, мы работаем уже 5 лет, и я второй раз на форуме, и хочу приехать сюда вновь. Итак, отвечая на ваш вопрос, что изменилось в наших партнерских отношениях, в культуре, в взаимодействиях с дня прошлого форума, с момента проведения прошлого форума. Во-первых, мы всячески продвигаем изучение русского языка в Индии. Когда ты смотришь переводные новости российские, BBC или CNN, они искажены, они неверно отражают реальную ситуацию. Будь то новости культуры или будь другие новости. Поэтому намного лучше смотреть и понимать эти новости в оригинале, тогда ты можешь получить реальную картину происходящего. Это наша первая инициатива. Второе – это различные культурные инициативы, которые также завязаны на продвижение русского языка и русской культуры. Когда-то Россия была довольно популярной страной для обучения, например, студентов-медиков, и сейчас вновь эта тенденция набирает обороты, и в России учатся все больше студентов из Индии, из Вьетнама, из Китая.
Ну и, естественно, здесь вновь акцент на изучение языка в первую очередь, чтобы получить качественные знания в профессиональной области. И третий пункт касается расширения прав женщин. Когда я приезжаю в Россию на форум, я вижу, какие здесь активные женщины, какие незамышленные. Это все благодаря тому, что в России есть равенство полов. Когда я возвращаюсь в Китай или Индию, я вижу, что женщины живут совсем иначе. И будет проходить Российский женский форум, и я бы хотела, чтобы страны ПСО тоже участвовали и смогли собрать какие-то полезные знания, информацию о том, как изменить жизнь женщин в странах БРИКС и расширить их права. Это правда, вот это Eurasian Agency for Eurasia. Это Евразийский форум, это не российский форум. У меня вопрос по поводу все-таки сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия. Да? Какие планы, может быть, уже наметились в ближайшие предстоящие? Есть ли какие-то договоренности и проекты? So I'd like to get back to the question about cooperation and partnerships in terms of preservation of cultural heritage. So we have been discussing something here a while. Are there any, at least preliminary agreements or projects for the next year to come? This is going to be my speech today. So if you want, I can repeat, no problem. This Вообще one. сегодня я буду об этом говорить. Если вы хотите, чтобы я повторился, то could you just give a brief It's very overall complicated overview? because you see, when I come to Russia, I see many museums. I don't know what museums are, but when I go back to India, I can find a museum. So I asked my government why, and they say that everyone from India has gone to Europe or even America, right? And if we ask them, can you return it back to us? There is no speech. Like they just say it as if they don't know the history. So it's very, very complicated when it comes to the history and the culture of India. We lost it, and there's no platform. I mean, at United Nations, UNESCO, at various platforms, we are trying to say that this belongs to our people, our history, our culture. It has been taken illegally, and now is the time that we should come back, and we have money, we have plenty money, resources. We can keep it very well. Because that time they say maybe you have no museum, you have no money to make big houses. But now you see the Indian economy is doing very good, and the Prime Minister Modi is really focusing on Indian culture. So we wish we can get back our Buddha, our I can give you many lists. But the problem is it's very complicated. It's colonial history. So I'm going to discuss today my experience, and maybe my Ruski colleague, they can give you some good idea how to get it. Thank you very much. Thank you very much.